Now, contractors working on the road leading to the new Parliament building in Mount Hapton have been directed to speed up works while ensuring quality work. Vice President Dr. Constantino Chiwenga gave the directive when he toured the project to check on progress against a tight deadline for the SADC summit to be held in August. Kugadzira kuchaitwa musangano, kugadzira nzvimbo dzekugarira mahotera edu makuru ari muHarare. Kwese kubva kunhu kumwe tiri kugadzirira kuti zvifambe. Asiwo tiine chinangwa chatakagara tiinacho chatakati tisati tasvika gore ra2030 tinofanirwa kunge tapedza saka zvadhumana kuti National Development Strategy 1 yedu yatoti NDS1 nezvizvo zvabva zvabatana pamwe chete. And they will meet the target. I will be with them. They will do it, and it is, I don't see anything that can derail this hope. Konapo, ipapo pa ZTN Prime, DSTV channel 294, the place to be.